ஸோ தினம் தினம் மைக்ரோ இனாகுலேஷன் வேக்சினேஷன் மாதிரி சின்ன சின்ன டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நல்லா மேனேஜ் பண்ண கற்றுட்டோம்னா தட்ஸ் வாட் வி டீச் இன் ஆர் ஹடில். த டெய்லி மார்னிங் ஹடில் வி சே இன்னைக்கு இப்படி ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் வாட் சாதிக்கணும்னு ஒரு பிஹேவியர் எனக்கு. மேபி பிகாஸ் ஐ க்ரூ அப் வித் பாய்ஸ் ஃபார் சம் டைம். டேர் பண்ணாங்கன்னா போய் பண்ணுவேன். Because resilience, we are not born with resilience. It is a highly trainable skill. And I have trained so many people, including myself. நான் வந்து நியூரோசர்ஜன்னால இன்னர் வெல்த் சர்ஜரின்னு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னன்னா ஸோ யூஸ்வலி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நம்ம அதை விட்டு ஓடணும்னு தான் நினைப்போம். we really want to run away. We don't want to deal with it. அதை டீல் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க? அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிட்னஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறது, இப்போ வந்து நான் ஜிம்முக்கு போனேன்னா ஐ வாண்ட் டு பில்ட் மசில், ஓகே, பட் ஐ கேனாட் டூ இட் இன் ஒன் டே. ஸோ இன்னைக்கு நான் ஒரு 3 கிலோ தூக்குறேன். ஒரு வாரம் பொறுத்து ஐ எம் ஏபிள் டு ஹேண்டில் 5 kilos. ஒரு மாதம் பொறுத்து ஐ எம் ஏபிள் டு ஹேண்டில் 10 kilos. ஸோ போக போக ஐ எம் ஏபிள் டு bear more. So what is that doing? It is stressing my muscle. Now stress, the word stress actually is necessary to grow. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உலகம் டெவலப் ஆனதே, there is a lot of destruction, there is a lot of stress, then only it evolves. So muscles-உம் அப்படிதான், mental toughness-உம் அப்படிதான். So தினம் தினம் மைக்ரோ இனாகுலேஷன் வேக்சினேஷன் மாதிரி சின்ன சின்ன டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நல்லா மேனேஜ் பண்ண கற்றுட்டோம்னா தட்ஸ் வாட் வி டீச் இன் ஆர் ஹடில். த டெய்லி மார்னிங் ஹடில் வி சே இன்னைக்கு இப்படி ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் வாட் ஜஸ்ட் டேக் இட் திஸ் வே. கற்றுட்டோம்னா ஓவர் த இயர்ஸ் யூ பிகம். ஐ டிட் நாட் ஈவன் ரியலைஸ் தட் ஐ வாஸ் பிரிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிட் when I got a diagnosis of grade 3 rectum cancer in 2016. I was able to handle it so well because I'd been practicing this stress fitness kind of thing for many years prior to that in multiple areas of my life, and I was helping my patients. So I was getting into a lot of negative things and how to manage that negative thing. And the diagnosis of cancer or the fear of dying was not there. Because I'm a single woman living alone with 2 sisters whose health is not so good, I was more worried. எனக்கு கீமோதெரப்பி முடிஞ்சதோ வாந்தி எடுத்தேன்னா யார் என்னோட கூட என் கையை பிடிச்சிப்பா, என் தலையை பிடிச்சிப்பா, அதுதான். தட் வாஸ் மோர் மை வரி. தோ தே செட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கா பண்ணாலும், கொடுத்தா பெட்டர் சான்சஸ், கொடுக்கா பண்ணாலும் 30 to 50% சான்ஸ் 6 மாதத்தில் ஸ்டோரி வில் பி ஓவர். அண்ட் என்னோட ஒரு 10-12 பேர் டயக்னோஸ் ஆனவங்க வித்தின் 6 months 5-6 பேர் போயாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் டாலரேட் பண்ணி தாக் பிடிச்சி வரணும்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி மை மென்டல் டஃப்னஸ் விச் காட் மீ த்ரூ. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. எஸ். ஆல்சோ நான் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பர்சன். என்ன அண்ட் சேலஞ்ச் பண்ணால் அது கட்டாயம் சாதிக்கணும்னு ஒரு பிஹேவியர் எனக்கு. முடியாதுன்னு யாரோ பிகாஸ் ஐ க்ரூ அப் வித் பாய்ஸ் ஃபார் சம் டைம். டேர் பண்ணாங்கன்னா போய் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ சார்ட் ஆஃப் டேர்ட் மை செல்ஃப், ஐ வில் பீட் திஸ். அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் தட் 2016 I had lot of stress, that I created the cancer. Oh, okay. That's what I felt. Because your cells are listening to you all the time. So I said, if I can create it, I can get rid of it. I took all the standard treatments, everything. But this whole layer was on top of that. Which is why today I'm able to sit here with God's grace and talk to you. கேட்கும்போதே எனக்கு வந்து I get goosebumps. How எனக்கு அதை எப்படி கேட்குறதுன்னே தெரியல. How you handled it? Like, see, இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஒன்ஸ் தே கெட் ஒரு ஹெட்டேக் வந்தாலே தே கெட் லாட் ஆஃப் ஃபியர். எனக்கு அது வந்துருமோ இது வந்துருமோ, தே சர்ச் இன் கூகுள், தே டூ லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப். பட் ஹேண்ட்லிங் இட் ஆஸ் அ சிங்கிள் உமன், ஹவு? ஐ ரியலி இல்லை, எனக்கு ஒன் திங் ஐ திங்க் ஐ எம் பார்ன் வித். எனக்கு எதுக்கு பார்த்தாலும் பயம் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து. அதான் எங்கள் அம்மா திட்டுவாங்க, ஐயோ ஊற்றி தான் மரம் ஏறா, இதை பண்ணுறா அதை பண்ணுறா. ஷீ ஜஸ்ட் ஹஸ் நோ ஃபியர். ஸோ மேபி தட் ஸ்டுட் மீ இன் குட் ஸ்டேட். ஸோ பீயிங் ஸ்ட்ராங் பை மைண்ட் அண்ட் ஆல்சோ பை ஹார்ட், ரெண்டுமே அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் இருந்தால் தான் ஒரு விஷயத்தை நம்மளால பக்காவாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ லைக் வி ஹேவ் டு ட்ரெயின் அவர் மைண்ட். மைண்ட் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெயினும் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு. அதனால தான் நான் இந்த ரெசிலியன்ஸ் கோச்சிங் பண்ணுறேன்.
Because resilience, we are not born with resilience. It is a highly trainable skill. And I have trained so many people, including myself. And if we can do it, you can do it. And the attitude, I do this resilience coaching. So I think people don't know what they don't know. So all we do is we tell you what you don't know. It's there. Inside everybody there is that. Supposing you're faced with a challenging situation. Say, let us say ஒரு mother and child are walking on the road. குழந்தை திடீர்னு கார் எதிர ஓடுறது. அந்த அம்மா maybe a meek, fearful person. தாவி she will jump to the road to rescue the child. Yes. அப்போ எங்கேருந்து வந்தது தைரியம்? Courage. So if you train yourself properly to handle every stress in your life with the same power, அந்த பவரை நம்ம கிட்ட இருக்குன்ட்டு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணா போறோம். So each person has the power, but அது இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதை வெளிப்படுத்துறது தான் எங்கள் கோச்சிங்லலாம் நாங்கள். ஸோ இதனால தான் நான் நியூரோ சர்ஜன்னால இன்னர் வெல்த் சர்ஜரின்னு ஒரு கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னென்னா நோண்டி நாங்கள் எப்படி டியூமரை ஜென்டிலாக கேர் ப்ரிசிஷனோடு கட் பண்ணி எடுக்கிறோமோ பிரெயினில் விதவுட் டேமேஜிங் எனிதிங் அரவுண்ட், அதே மாதிரி உங்கள் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸு, உங்கள் சைல்ட்ஹுட் ப்ரோக்ராமிங், இது எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணி வெளியில் எடுப்போம். பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் இஸ் பிளாக்கிங் யுவர் ப்ரோக்ரஸ். ஸோ எங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிட்னஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட். செகண்ட் கான்செப்ட் இஸ் இன்னர் வெல்த் சர்ஜரி. இதெல்லாம் தாண்டி தான் வி டேக் யூ டு அ மோர் கான்ஷியஸ் வே ஆஃப் லிவிங். இட்ஸ் அ ஜேர்னி, இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அதை கடந்து வந்தால் அவங்கள பெட்டராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு. பட் இதில் ஜனம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 90-minute வெபினார் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இது எல்லாம் வந்துரும்னு எதிர்பார்க்குறான். இது இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ட்ரெயினபிள் ஸ்கில். பட் 100% I can guarantee it is trainable. And you can, நீங்க already brain பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் போது, not only that I have lived it, I have done it, I have walked the talk, I know the pain, I know the fears. Only thing in me, the fear was not a big thing. But the discomfort, the pain, the agony, எல்லாமே நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேனே. I feel that with my neuroscience background and my life experience and all that, and a number of people have already helped to live better lives. I've got a lot to give. That is why I'm doing this coaching. A lot of people ask me, இந்த வயசில் ஏன் நீ இதெல்லாம் போய் ட்ரைனிங் எடுத்து கோச்சிங் பண்ணி என்னமோலாம் பண்ணுறியே நீ ஏன்? I said, no, God has given me all this because I have to share it. Yes. And I have a lot to give. எப்போ முடியாமல் போகிறதோ அப்போ விட்டுடலாம். அண்ட் ஆல்சோ மச் நீடட் ஆல்சோ. இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே அது தேவையும் படுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம். ஆன் திஸ் எல்லாரும் இந்த பிஸியாக ஓடிக்கிட்டே இருக்க சுச்சுவேஷனில் எது ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வேணும் எது வேண்டாம் அப்படின்னு தெரியாமே நிறைய. கோவிட் வாஸ் அ கிரேட் லெவலர். எல்லாரையும் ஈக்குவல் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு என்டையர் வேர்ல்டில். ஸோ இன் அ வே தட் வாஸ் லைக் ஒன் கத்தார்சிஸ்க்கு தமிழில் என்ன வார்த்தை தெரியாது. கத்தார்சிஸ்னால் ஒரு கிளீனிங் மாதிரி, ஓகே, ஒரு தரோ கிளீனிங் மாதிரி. ஸோ கோவிட் அது பண்ணித்து. இட் டிட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் லெவலிங் ஆஃப் எவ்ரிபடி. ஸோ நான் பணக்காரன், நீ இப்போ ஏழை, நான் பெரியவன், நீ இப்போ சின்ன, இதெல்லாம் போயிடுத்து. ஈகோவை விட்டு கொடுத்துடணும். இல்லைன்னா யூ கேனாட் ஹேவ் க்ரோத். யூ ஹாவ் டு பி ஓப்பன் டு லேர்னிங் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு பி ஓப்பன் டு நாட் லேர்னிங், அன்லேர்னிங். எனக்கு இது தெரியும், ஸோ இனிமேல் ஐ டோன்ட் நீட் டு லேர்ன். ஸோ நம்ம வர பீப்புள் ஹூ கம் டு அஸ் ஃபார் கைடன்ஸ் ஷுட் கம் வித் தட் ஆட்டிடியூட். ஒன்று, ஷீ இஸ் கோயிங் டு டெல் மீ வாட் ஐ டோன்ட் நோ. ஷீ இஸ் கோயிங், ஐ நோ அ லாட், பட் ஐ வில் ஓப்பன் மை செல்ஃப் அண்ட் பி ஓப்பன் டு வாட் எவர் லேர்னிங் இஸ் பீங் ஆஃபர்ட். See, I learn from anybody. That's the question I really want to ask, ma'am. Even some people, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பண்ணாலே ஐ நோ எவ்ரி திங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற அந்த மனநிலை இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து நிறைய நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன அப்புறமா கூட யூ கீப் ஆன் ட்ரைனிங் யுவர் செல்ஃப், இந்த செல்ஃப் க்ரோத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. Why this learning? No, learning has no expiry date. And my purpose is still very much to help people. Okay, so purpose has no retirement. So அந்த purpose கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Every person will have a purpose. The sad thing about why people are like that is
அந்த ஒரு ரீச்ட் ஒன் ட்ரிஃப்டிங் த்ரூ லைஃப். கத்தாலையும் எழுந்துக்கிறது, இது பண்ணுறது, வேலைக்கு போகிறது, வர்றது, அது ரொட்டீனாக போச்சு. அதில் வந்து they become like zombies. அவங்க they're not doing conscious living. அங்கே தான் ஐ சே கான்ஷியஸ் லிவிங் இஸ் த கோல் ஆஃப் வாட் we are doing. செல்ஃப் அவேர்னஸ், அந்த உணர்வு இருக்கணும் சுற்றி நம்ம சுற்றுப்புறத்தில். இப்போ ஒன் ஆஃப் த வேஸ் we train my self awareness over the years has been trained is I love to stand in the day or night and look at the sky. ஸோ என்ன ஆகும், கடவுள் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காருல்ல, அந்த க்ளவுட் இந்த மாதிரி இந்த ஷேப் இருக்குது, அந்த ஷேப் இருக்குது. ஐ கேன் என்டர்டெயின் மை செல்ஃப் ஃபார் குவைட் சம் டைம் பை லுக்கிங் அட் த க்ளவுட்ஸ். ஒரு பூவை பார்த்தேன்னா செடியில், இஃப் ஐ கோ டு அ கார்டன், ஒரே செடியில் 5 பூ இருக்கும், ஒரு பூவும் வித்தியாசமாக இருக்கும், சின்ன சின்ன வித்தியாசம். ஸோ அதை உத்து பார்ப்பேன். ஸோ யூ லேர்ன் டு லுக் அட் த லிட்டில் திங்ஸ் இன் லைஃப் which bring joy, which give you wonder. Never lose yours. Be like a child. Look at life with awe. And I believe that that's what keeps me going. I get excited about all these things. அந்த இன்னர் சைல்டு ஆக்டிவாக வச்சுக்க வேண்டியது எவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப முக்கியம். ஏஜ் ஆயிடுச்சு, அதனால நான் ரொம்ப age has never been an issue with me. Most of the time they says like எனக்கு I'm too, yeah, correct. And in fact, நான் ஏதோ ஒரு மீட்டிங்கில் போயிருந்தப்போ அவங்க சொன்னாங்க, மேம் யூர் a big inspiration. நாங்கள் I'm 40, I thought I should give up. But after seeing you, I will never give up. அப்படின்னு சேஞ்ச் மேக்கர்ஸில். ஓகே, அது கண்டிப்பாக உங்களை பார்க்குற எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். பட் ஆனால் ஐ ஃபீல் யூ ஹேவ் தட் இன்னர் சைல்டு ஆல்சோ இன் யூ. வித் இல்லை என்ன, இன்ஃபேக்ட் மை சம் ஆஃப் மை பியர்ஸ், எனக்கு சேம் ஏஜ் பீப்புள், மை கிளாஸ்மேட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்கூல், நீ ஏன் இன்னும் ஒரு சைல்டிஷாக இருக்க? So I tell them I'm not childish, I'm childlike. So I like to think of certain things like a child would. Another habit which I have that people think is not adult enough is, இப்போ I don't know you at all ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தேன், I'll come to you and say, ஐயோ என்ன அழகாக இருக்கவங்க புடவை நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு. சரி, எப்படி போய் ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட பேசுவீங்க? I said, no, I'm only appreciating. So adultனா is I think like a child. A child would do it. கண்டிப்பா. So I don't see why I should lose that quality. I'm blessed with that quality. So ஆக்சுவலி அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக தான் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் திங்க் லைக் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், நிறைய லேர்ன் பண்ணணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. No. Learning is good, but without implementation of what you learn, it is useless. So konjam, I also was in that trap. I didn't care for the degrees as such. That was just a platform to learn. Okay, it was the skills that I picked up by doing those courses. So I'm very, very highly qualified. I'm an MBBS, I'm an MD, DM Neurology, PhD, first PhD in Neurology for the University of Madras, MCH, and I'm an AMSH. Hardly anybody has got all these qualifications. They're either DM or MCH or a PhD. அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கிற ஆள் யாருமே இல்லை. பட் அதனால் I don't think I'm superior. I'm still interested in learning not how to apply this better. ஸோ இப்போ நான் வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ்லேருந்து ரெசிலியன்ஸ் கோச்சிங், பிரெயின் ஹெல்த் கோச்சிங்க்கு ட்ரான்சிஷன் பண்ணுறதை பற்றி சில பேர் வந்து, உனக்கு என்ன பைத்தியமா இந்த மாதிரி பண்ணுறியே, lucrative ப்ராக்டிஸை விட்டு போகிறேன்னு. I said, I've done enough prescription writing. I want to go and address them before they come to the doctor. So I want the prevention. Also, I want to do the rehabilitation. அடிபட்டுட்டோம், விழுந்துட்டோம், இனிமே எந்திரிக்கவே முடியாது. Instead of that, எழுந்துரு. You can still have a life. I am focusing now in my brain health life coaching ketta. I've just made a shift there, that's all. And all my knowledge, all my thing will still be there. Only thing I've learned life coaching as such as a tool to do this. And the designation தான் மாறி இருக்கு. நடுவில் ரொம்ப நாளாக நான் வந்து I was telling my mentors and all that, I'm trying so hard to create this new coach avatar of mine. People know me very well as a neurologist, but
they're not able to understand this coach. Then they said, why are you separating the two? It is both the same. You were doing coaching in your neurology practice, but you didn't call it coaching. ஸோ நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி அன்லேர்ன் பண்ண வேண்டியது முக்கியமாமா நிறைய. அன்லேர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா you become, see, the biggest skill to have for the next 5 years, which is going to be very challenging. Next 5 வருஷம் வந்து the speed at which everything is changing, and this AI and artificial intelligence, and artificial intelligence will teach itself and tell you shut up. அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நடக்கக்கூடிய இதுதான் பாசிபிலிட்டி தான். ஸோ ஹவு டு யூ நேவிகேட் as a human being? You have to be prepared. அதுக்கு the most important brain skill is what is called as cognitive flexibility and adaptability. So cognitive flexibility என்னன்னா, இப்போ ஒரு சம்பவம் ஆச்சு, நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணோம், 10 நிமிஷம் பொறுத்து இன்னொரு சம்பவம் ஆச்சு, கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு சேஞ்ச். இட்ஸ் கால்ட் மென்டல் அஜிலிட்டி. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் வந்து ஓடும்போது கீழே வந்துடுறான். இஃப் இஸ் நாட் அஜைல், he can't pick himself up and continue running. இது வெரி சிமிலர். ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ அஜைலாக they develop themselves in such a way that even if they fall, this thing, they just, athletes பாருங்க, தடி விழுந்தா கூட they just get up and run and sometimes win also. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் லைஃப்பில் we have to understand to develop mental agility and emotional agility. ஸோ இப்போ எனக்கு வீட்டில் சம்திங் டிஸ்டர்பிங் ஹேப்பன், ஐ எம் கம்மிங் டு ஒர்க், அண்ட் when I come to work I have to smile and this thing, think I'm an air hostess or whatever. I have to do that. I don't feel like doing it at all. But that is where the discipline comes. See, commitment and discipline are doing things even whether they are easy or even when they are hard. Interest is doing it only when it's easy. Adanala you have to, that can be trained, it can be developed. It's a mental toughness, that ability to bend and not break. Like a bamboo, you can bend and bounce back. So adida is resilience, and cognitive flexibility, adaptability, empathy. அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, இதெல்லாம் very very necessary traits for the next 5 years. And we have, my initiative is called Creative Karma. It means create your destiny. So we always have a choice. So we think we don't have a choice. You always have a choice, because our whole life is, everything is a choice. Yes. If I choose to wear this sari, it's a choice I made. If I choose to eat a particular food, it's a choice I made. So everything is a choice. So you're always making choices. But sometimes when it comes to your life, you think, oh my God, I don't have any choice. I have to be. So maybe this takes us also to why many people say that life is unfair.